The wind is incredibly strong today. You can easily see how civilizations would be buried under these sands. So did we randomly find someone, or? I don't even know what I'm looking for. I guess something white and creamy. تكلا مكان هي أكبر صحراء في الصين. إنها معركة مستمرة بين الماء والرمل وبين الحياة والموت. ومن ناحية أخرى فهي نقمة لأن الناس هنا يكافحون ضد الصحراء باستمرار للحفاظ على المناطق التي يعيشون فيها. هناك كثير من الأمور التي تحدث هنا لربط الناس ولجلب المزيد من الأمل والتنمية للمجتمعات التي تعيش حول الصحراء. من خلال الطريق الصحيح يمكن للبشر العمل مع الطبيعة لإنشاء أماكن صالحة للسكن للجميع. يجب أن تكون هناك بالموقع وتتصل بالأشياء فيه بشكل وثيق، سواء كانت في الحاضر أو في الماضي. شعور بالمتعة والحرية في وسط هذه الصحراء المهجورة، ما أجمله. حدود الصين، قلب أوراسيا. اسمي نيكو ديروج، فرنسي متخصص في التحقيق الصحفي والتصوير الوثائقي، يجعلني أتجول حول العالم. أنا في محافظة يوتيان بمنطقة خوتيان في جنوب شينجيانغ، وهذا الطريق يؤدي إلى قرية دالي يابويي. إنها قرية مشهورة جدا في صحراء تكلامكان عند نهاية نهر كيريا. تورهونغ سائق ذو خبرات كثيرة على الطرق الوعرة، وسنسافر معا إلى القرية ونستكشف الصحراء. هناك واحات كثيرة حول تكلا مكان تحتاج إلى إمدادات المياه، لا حضارة دون مياه. And I'm here in Rochang County to visit an archaeological site called Milan. And Milan gives us an indication of the lost civilizations here in the Tarim Basin along the Taklamakan. اسمي نيل شميد، أمريكي مؤرخ متخصص في تاريخ الصين. أعمل كباحث في موقع أثري في دوينخوان. When explorers first came here in the late 1900s, able to travel by river, which starts way up in the Kunlun Mountains and flows all the way into the Taklamakan, that feeds the oases on the southern part of Xinjiang. I might have found something. Who's saying it's not? أنا حسناء، جئت من الدار البيضاء المغربية إلى الصين لأعمل في مجال الهندسة المعمارية. I am here on the riverbed of Yulong-Kashi River in Hotian City. Hotian is known for the jade. The major deposits of Hotian jade are tucked away deep in the Kunlun Mountains, and it has been brought by the Yulong-Kashi River down here in this place, where it created a kind of custom for the people to just pick it up from the ground. إذا كان للذهب والماس قيمة نقدية وجمالية وثقافية في الغرب، فإن الياشون يتمتع بأعلى مكانة في الصين تاريخياً. I don't even know what I'm looking for. I guess something white and creamy. Actually, after many years of exploration, I guess there aren't many jades left, but to just look for it, searching and hoping, it's quite meditative. I like it. It's relaxing. So we run into some action here. This SUV over there is stuck inside of the river, so we're trying to get him out. So 2 cars trying to pull this out of the ground. 2 Horong over there is organizing the whole rescue. Look at him. Let's see.
I don't know how it's going to be able to drive through. That's crazy. 在这片沙漠里头，它能教会你生活，它教会我忍耐，教会我去面对困难。不要跟大自然对抗，你要去爱它，大自然反过来它也会去爱你。但是你要是想去挑战它，想去战胜它，那对不起，你就很有可能不存在了。 So this area was a large fort here in Milan. And looking across this plain, it might not seem like much, but if you look very closely, you can see faint lines. And those lines are man-made. And from those lines, we know that this area was farmed intensively, that it was once green with fields and trees. من أسرة هان الغربية إلى أسرة طان ازدهرت الثقافات المختلفة هنا، ولكن بعد فترة وجيزة أدت الصحراء إلى تآكل الواحات تدريجياً وابتلعت كل آثار الحضارة. منذ 2000 عام قام السكان المجتهدون والأذكياء هنا بتطوير نظام الري، ومع ذلك اختفى هذا المجتمع الزراعي الذي كان مزدهراً في الصحراء. So once agriculture began to blossom and trade was carried out along the Silk Roads here, and Cotonese jade was a highly valued commodity. Look at this size. Look at these sellers everywhere. It's a huge market. This place makes you understand the importance of it and how it's a big deal here, actually. Look how they're taking good care of their appearance. They're always watering it so that it's shiny and clean. I'm lost. Too much stones everywhere. We'll go over there. There's a nice passage up there. Let's go over here. You have many shapes, big shapes, small shapes, rounded, square. Cotton jade comes in many colors. The mutton fat jade is the most valued by the Chinese people. The price for this one is 280,000. Look at this. I mean, it's like 2,000 years old. 这个多少钱？这个一般500可以吗，500是个一个小时不行？5000。人民币5000。OK。I found that quite beautiful jade in this region. It brings economically a lot of benefits to its people, for them to feed their families and live by their natural resources that they had in the land. After 6 hours of driving, we just arrived at Daryaburi village. It's super quiet here. I don't see anyone on the streets, but there's a house over there. I'm gonna go and see if there's people inside it. كثيرا ما نفكر في الصحراء كمكان خال من الحياة، ولكنها هنا تبدو في الواقع وكأنها محاطة بواحة كبيرة. 你好，我可以进来吗？我叫نيكو. قبل مجيئي إلى هنا عرفت عن قرية دالي يابوئي هو أنه تم اكتشافها في تسعينيات القرن التاسع عشر. Oblam just showed me around his house and his yard, which is pretty huge. 这个是什么用的？ 그는 키로에 시키고 알았던데. 제가 지자라치라고 돈에. 그래서 엘리마가 100. 你在上学吗？再说。bazı zamanımızda burada küme nimet cin çırağı yok. Burada ot fikirttik otun kalapmaya gel. Hazırlıkta topları ravan mı ne? Ben de şimdi hatırcamlak ettik. 谢谢。你上你的村子去带水吗？ هذا خلاص. مشترك بحر أقسم من كينا. Living conditions here are still quite tough. It's impossible to get proper education and a good healthcare. And that's why there was a new Dalyabuli village built a couple of hours from here. So it's a little bit sad to see a traditional village like Daryabuli get empty. Just like in most parts of the world, it's the natural evolution of people wanting to find better life conditions and start life from there.
الصحراء هي نقمة ونعمة في آن واحد. نقمة لأن الناس هنا يكافحون ضدها باستمرار للحفاظ على المنطقة التي يعيشون فيها. This is a little example of what's left of the vast number of monasteries and stupas that populated this city of Milan. And these were possible because of the agriculture and the trade that passed up and down the Silk Road. Once the fields were no longer maintained, the trees were no longer there to prevent the sand from flowing over the fields. And this is what it looks like today. We just drove 200 kilometers through the desert from Daliaburi to the new village where kids just got out of school. Let's see if we can find Obol's grandson. 比赛还可以的。أنا هنا للقاء ماروي وهو فنان مجوهرات رائد في دمج يشم خوتان بتصميمات المجوهرات الحديثة. I love this place. Is it your workplace? Can we take a look? 这边呢是我的工作的一个流程，我们会用这种大的机器先进行切割，那么像这个部分呢就会更加的细致的去把它和田玉的这个造型去雕刻。You want me to try on this piece? 对，用这个让它做它。Are you sure? Is it valuable? It's expensive. Oh no. Ruined it. That's tricky. Wait. 因为我父亲是一名国家级的玉雕大师，我出生的时候就是在玉器工厂里出生的，到现在为止，可能我做玉也将近20年的时间。玉雕是中国传统的民间艺术，有着历史悠久的文化作为底蕴。审美对玉雕来说，不仅是对工艺品的审视，更是对于文化内涵的一种审视。和田玉其实可以做得很高级，我尽量会把有意思的设计都放在珠宝和和田玉的结合上，包括我的很多作品都是中国风，其实只是把表达方式改变了一下。我们的艺术审美其实是长在我们自己的心里的，之后是一代一代传承的。好，累吗？不累。我相信未来会有更多的年轻人加入我们，把中国文化通过新的手法带到国际上，让更多的人看到我们。Being connected to your roots helps you and empowers you to create. Hopefully they can bring all of that experience and wisdom from living in harsh conditions in the desert and turn it into something great into their new life. 什么？眼镜。眼镜爱。I'm an English teacher now apparently. 鼻子。Nose. Nose. Yes. 哎，走吧。بالنسبة لعالم الآثار، الجغرافيا والمناخ يؤثران على صعود الحضارات وسقوطها، وأطلال ميران مجرد مثال واحد للعديد من الأطلال، خاصة على طول حوض التاريم الشرقي. I'm here in a place called Khal. This is the temple of Damago from around the 6th or 7th century. It's one of the smallest temples ever discovered. Only allows one person inside. كانت محافظة تصلا جزءاً مهماً من مملكة يوتيان القديمة، حيث أبدعت أعمالاً فنية ثمينة للغاية. تجمع مدرسة يوتيان للرسم بين ثقافات غرب آسيا والثقافة الهندية والثقافة الصينية بطريقة فريدة جداً. ظل هذا المعبد قائماً لمدة 400 سنة حتى عام 1000 ميلادياً تقريباً، ثم دفن تحت الرمال ل1000 سنة. وهذا تحذير، فحين نفقد القدرة على التحكم في الرمال ستبتلع الصحراء كل شيء. Khal is known also because of this sand control station. The work that's being done here gives us methods and ways to understand not only past changes, but also future hopes. So I was crossing through the desert and there was miles and miles of nothing. And then I just see this town. I'm in Tazhong. It's a town that has been built recently. It has played a key role in the development of the transportation in the whole desert area.
It's really unbelievable, just full of life. I heard this was the very first restaurant in Taichung. Let's go see. 你好。我叫关红玉。关红玉。Great. How many people do you receive here every day? 我这没数过，好像有几百人吧，得有。你看我们这有过路的人、当地的人、旅游的。当时我们是走这条沙漠公路的时候，前后几百公里吧，都没有什么吃的地方，就是有点荒凉。当时那个年代，想留到这块试一试。当时来的时候没有水，就是我们都要从很远的地方，我们县城里边往这边拉水，就是特别远。I'm here 60 kilometers away from the Chiemo County in southeast Xinjiang. And this is the construction site of the Heiro Railway. The railway follows the northern foot of the Kunlun Mountains and the southern edge of the Taklamakan Desert. So the Taklamakan Desert is so large, so most people based in the different oases that are spread around. With this railway, people can travel in and out of Xinjiang way easier. كمصور وثائقي فأنا متحمس جدا لتصوير مثل هذا المشروع الضخم، خاصة في بيئة مليئة بالتحديات كهذه. أنا على وشك مقابلة وانغ تشينغ تونغ، إنه مدير مشروع السكة الحديدية خوتيان روتشيانغ. 南疆铁路这一块就剩下最后一段了。如果把这一段修完，我们这条线上一共有5个线，结束了不通火车的历史。我们的物流流畅起来了，它会促进了当地的经济发展。我们这条线上没有隧道工程，没有大江大河，我们都是这个沙漠，这是我们最大的困难。曾老师，你好，你好，我是 Neil。你好，你好。أنا أزور الدكتور تسون فانجيان الذي شارك بأعمال التحكم في الرمال بمحافظة تصيل لأكثر من 20 عاما. 好高，对，这个地方自然景观看，非常好。那为什么在策勒建立这个直辖站？1982年的时候啊，策勒县已经搬迁了第2次了，沙丘迁延，离咱们策勒县城只有1.5公里地了，我们就策划筹建咱们策勒站了。咱们现在站的是这个位置，30年以前沙丘连绵呢，现在你看，就是个人工绿洲一样的。Oh wow, that's a real fish farm. 种的有菜，有葱，有香菜，有生菜。哦，樱桃树。这个快熟了，看不看到？是吧？很酸，很酸。看看我们的后花园，西瓜苗、香梨树，还有苹果树。我们都来到这块儿，就是为了把这个地方做得越来越好嘛。你看，我都来20年了，从最初的无到现在的一片绿色。以前最初是我1户，现在都变成至少有几千人在这块儿，肯定将来越变越好。这是100%的。你好，我叫王立博，我是咱们和若铁路 S5标的项目经理啊。咱们的左沙帐在现场做一下。This is a fence made out of reeds. It's the first barrier in their whole sand control system here to prevent sand from getting to the railway. So it's the first step. The objective is to keep the sand out. Hello. Hi. What are you doing? They're taking roots, right? Yeah. My name is Abdullah and I'm from Pakistan. We are digging just to collect the root samples, examine the root, how they respond towards the water scarcity. Okay, can I try? 咱们朋友试一下这个，连一下子，你看这样的打一个斜向的叉，往对。So 我会不会发现一些文物？这应该不会。到10几米、20几米。开玩笑。真的。对，一脚对，一拧就。So this is not easy work. I'm already bleeding from a finger just from installing a few. Look at it. They have to install 2 per mesh, and that's all the way along. He was explaining to me that in the summer, the temperature here gets up to 43 to 48 degrees. Must be tough. The sand control is not easy. It takes a lot of different methods, but it also takes a lot of backbreaking work. And so it was impressive to see, especially these young people, being interested in this very, very important research. It's crazy to think that you have a railroad project, but a whole department of the whole project is solely allocated to sand control so that the rest of the project can move along.
经过这么多年的工作，我们第一阶段纯粹治沙，可以说是你死我活的关系，也确实是为了人类生存。第二个发展阶段就是要把沙地收回来以后变废为宝。第三阶段，人与沙达到一个和谐。你好，你好，欢迎到塔中植物园来。哎，我是叫长青，高兴的认识您。食盐，咸的。我们耐盐的植物很多都是带咸味的。من الصعب أن أصدق أنني في حديقة نباتية وسط صحراء تاكلاماكان. هذه الحديقة النباتية فريدة من نوعها في العالم. جئت هنا للقاء تشانجين عالمة النبات وهي تعمل في هذا المشروع منذ 19 عاماً. What's the idea behind creating botanical garden in the middle of the desert? 塔克拉玛干沙漠就要修一条很大的公路，如果说是不做防沙处理的话，几场沙尘暴，它那个路就给掩埋住了。所以我们就想摘选出能适应这种环境的物种，用生物防沙的技术用在沙漠公路上。最大的影响是在环境上的影响，空气的湿度增加了，同时各种鸟类、小动物就越来越多了。我在20年前到这来的时候，这个地方是寸草不生，总感觉这个地方太荒凉、太寂寞了。这片沙地能把它做出这么绿，一般人是想象不到的，在常规人想象中算是一个奇迹吧。What's happening now is that they're bringing down the long rails from the back over there. So they're installing the rail first, and then they will move on with the machine, install the sweepers, and lay the rail on top of it. It's incredible. 你好。俄罗斯是美国的了，法国的。来，你们呢？你们是本地人吗？山西。可以说，沙漠化防治这个话题呀，也不仅仅是咱们中国的话题，是全球面临的。我们把策略模式推广到条件类似区域，是一种沙漠精神的一种传承。征服沙漠，我觉得达不到了。改善一下环境，让这个环境更加能适应人的生存吧。我也希望这些物种能走出这个植物园，给更多的地方带来绿色。لم آتي إلى مكان كهذا من قبل. إنه يصنع الحياة داخل بحر من الجفاف والموت. 是不是甜的？很甜，很甜的是吧？这个就是你吃的那个，哎，它已经快落了，已经落了这个。 The place is just allowing you to connect with the nature, telling you the story of thriving and survival into a difficult, challenging atmosphere. We can think of the oases surrounding the Taklamakan Desert as islands floating in a sea of sand. In order to benefit each other and themselves, they need to build up networks and relationships among them. Even though the Taklamakan Desert is famous for being a very harsh environment, it's quite inspiring to see people's ingenuity comes into play, whether it's to find better life conditions or to achieve engineering projects like this one to help for other people around the region. علينا أن نحترم الصحراء لأنها قوة طبيعة هائلة، ولكن توجد طرق عديدة للتعايش المتناغم معها. إنه أمر مؤثر للغاية، لأن هناك حماسة حقيقية بين هؤلاء الناس الذين كرسوا حياتهم لشنجيان وتكلماكان.